The Marathi translation of the title, Being Neighborly, is Shedzar Dharm. Louisa May Alcott, 1832 to 1888. An American writer in the mid to late 19th century, is considered to be one of the earliest feminist writers. Louisa May Alcott, Matin Tarili, American लेखिका होत्या 19व्या शतकाच्या ते उत्तरार्धात त्या पहिल्या स्त्रीवादी लेखिकांपैकी एक मानल्या जातात. Out of the several books she wrote, her series, beginning with Little Women, has been hugely popular among the masses and critics alike for a century and a half. तिने लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी लिटिल विमेन एक लिटिल विमेनने सुरू होणारी त्याची मालिका 100 वर्षांहून अधिक काळ सामान्य लोकांमध्ये आणि समीक्षकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरली आहे. Her simple style and lively characters have left a mark and influenced generations of children and adults alike. तिची साधी शैली आणि सजीव पात्रे यांनी मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंतच्या अनेक पिढ्यांवर प्रभाव टाकला आहे. The setting of her books is the suburbs of Boston. तिच्या पुस्तकांची पार्श्वभूमी बोस्टनच्या उपनगरामध्ये आहे. Her worldview is wholesome and full of believable yet charming characters which captivates the readers. तिचे दृष्टिकोन व्यापक आहे आणि त्यातील पात्रे विश्वसनीय असली तरी आकर्षक आहेत, जी वाचकांना भुरळ घालतात. The following extract is from Little Women, first published in 1868. Kalilutara Little Women, ya 1888 मध्ये प्रथम प्रकाश. This story of four sisters, Meg, Jo, Beth, and Amy, their friend Lori, their wise and loving parents of modest means, living in a suburb of a city in the east coast of America, has caught the imagination of generations of readers, young and old alike. Hi char bahininchi katha hai, Meg, Jo, Beth, Amy, त्यांच्या विवेकी आणि प्रेमळ पालक, जे अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील एका शहराच्या उपनगरात राहतात. या कथेने तरुण व प्रौढ अशा अनेक पिढ्यांच्या वाचकांच्या कल्पनाशक्तीला वेधून घेतले आहे. Each character is real and distinctive. प्रत्येक पात्र खरे आणि वेगळे आहे. We remain firmly with the sisters through all their struggles, conflicts, triumphs, and joys. त्यांच्या संघर्षामध्ये, मतभेदामध्ये, विजयामध्ये आणि आनंदात आपण बहिणींच्या सोबत राहतो. It serves as a guiding light to us in all the phases of our lives. Hi katha आपल्या जीवनातील सर्व टप्प्यांवर मार्गदर्शन करणारी ठरते. The extract affords us a tantalizing glimpse into the book and narrates the beginning of a life friendship, the brightest and liveliest of the four sisters, and Lori, their wealthy new neighbor. हा उतारा आपल्याला या पुस्तकाची चित्तवेधक झलक देतो आणि जो चार बहिणीमधली सर्वात चतुर आणि उत्साही आहे आणि लॉरी त्यांच्या श्रीमंत नवा शेजारी यांच्यातील आयुष्यभर टिकणाऱ्या मैत्रीची सुरुवात सांगतो. The March girls and Lori become best buddies and much more as the book progresses. मार्चच्या मुली आणि लॉरी या कथानक जसजसे पुढे जाते तसतसे त्यांच्यात घट्ट मैत्री निर्माण होते आणि त्या मैत्रीचे विविध पैलू दिसतात. Being neighborly, Shedzar Dharm. What in the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon, as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. Ata tu kai karnar ahes, Joe? Eka barfal dupari Megne vicharle, जेव्हा तिची बहीण हॉलमधून रबरच्या बूट, जुनी साक आणि हूड घालून एका हातात चारू आणि दुसऱ्या हातात फावडा घेऊन चालत आली. Going out for exercise, answered Jo with a mischievous twinkle in her eyes. व्यायामासाठी बाहेर चालली आहे, जोने आपल्या डोळ्यात एक खोडकर चमक दाखवत उत्तर दिले. I should think 2 long walks this morning would have been enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire, as I do, said Meg with a shiver. माझ्या मते आज सकाळी 2 लांब फेरफटके पुरेसे झाले असते. बाहेर खूप थंड आणि उदासवाने आहे आणि मी तुला सल्ला देते की माझ्यासारखी तूही आगीजवळ उबदार आणि खोडी राहा, असे मेघ थरथरत म्हणाली. Never take advice. Can't keep still all day, and not being a pussycat, I don't like to doze by the fire. I like adventures, and I'm going to find some. सल्ला कधी चॅक नाही. मी सगळा दिवस स्वस्थ बसू शकत नाही आणि मांजर नसल्याने मला आगीजवळ झोपणे आवडत नाही. मला साहस आवडतात आणि मी काहीतरी शोधायला चालले आहे, जोने ठामपणे उत्तर दिले. Meg went back to toast her feet and read Ivanhoe,
Joe began to dig paths with great energy. Meg आपल्या पायांना उब मिरावी म्हणून परत गेली आणि आयव्हेन हो वाचू लागली आणि जोत्साहाने रस्ते तयार करू लागली. The snow was light, and with her broom she soon swept a path all round the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. बर्फ हलकासा होता आणि आपल्या झाडूने जोने लवकरच बागेभोवती एक मार्ग साफ केला. जेव्हा सूर्य निघेल तेव्हा बेत चालण्यासाठी आणि आजारी बाहुल्यांना हवा लागावी म्हणून. Now the garden separated the March's house from that of Mr. Lawrence. आता ही बाग मार्च कुटुंबाच्या घराला Mr. Lawrence यांच्या घरापासून वेगळे करत होती. Both stood in a suburb of the city which was still country-like, with groves and lawns, large gardens, and quiet streets. दोन्ही घरे शहराच्या उपनगरात होती, जे अजूनही गावासारखे होते, जिथे लहान बागा, लॉन, मोठ्या बागा आणि शांत रस्ते होते. A low hedge parted the two estates. एका कमी उंचीच्या कुंपणाने दोन्ही मालमत्ता वेगळ्या केल्या होत्या. On one side was an old brown house, looking rather bare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. एका बाजूला एक जुनं तपकिरी घर होतं, जे उन्हाळ्यात भिंतींवर चढण्याच्या वेळी आणि त्याभोवती असणाऱ्या फुलांमुळे सुशोभित होतं, पण आता ते बेरंग आणि जीर्ण दिसतं. On the other side was a stately stone mansion, plainly betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. दुसऱ्या बाजूला एक भव्य दगडी वाडा होता, जो मोठ्या कोच हाऊसपासून आणि नीटनेटके ठेवलेले मैदान, ग्रीन हाऊस आणि श्रीमंत पडद्यांतून दिसणाऱ्या सुंदर वस्तूंपर्यंत सर्व प्रकारच्या सोयी आणि ऐश्वर्याचे प्रतीक होते. Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out, except the old gentleman and his grandson. तरी ते घर एकटे आणि निर्जीव वाटत होते, कारण लॉनवर कोणतेही मुले खेळत नव्हती, खिडक्यांवरून कोणतेही आईचे प्रेम आणि हास्य दिसत नव्हते, आणि काहीच लोक घरात बाहेर जात येत होते, फक्त म्हातारे, गिहस्त आणि त्यांच्या नातू सोडून. Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace, full of splendors and delights, which no one enjoyed. Joeच्या सजीव कल्पनाशक्तीला हे सुंदर घर एका जादुई राजवाड्यासारखे वाटले, जे वैभव आणि आनंदाने भरलेले होते, परंतु ज्याचा कोणीही उपभोग घेत नव्हता. She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known, if he only knew how to begin. तिने खूप काळापासून या गुप्त वैभवांना पाहण्याची इच्छा केली होती आणि लॉरेन्स मुलाला ओळखण्याची, जो असा दिसत होता की त्याला ओळखले जावे, परंतु फक्त त्याला सुरुवात कशी करायची हे माहीत नव्हते. Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him, but he had not been seen lately, and Joe began to think he had gone away, when she one day spied a brown face at an upper window, looking wistfully down into their garden, where Beth and Amy were snowballing one another. पार्टी झाल्यापासून ती अधिक उत्सुक होती आणि त्याच्याशी मैत्री करण्याचे अनेक मार्ग तिने ठरवले होते, परंतु तो अलीकडे दिसला नव्हता, आणि जोने विचार करायला सुरुवात केली की तो निघून गेला असावा, तेव्हा एके दिवशी तिने वरच्या खिडकीतून एक तपकिरी चेहरा खाली त्यांची बाग पाहत असलेला दिसला, जिथे बेत आणि एमी एकमेकांवर बर्फाचे गोरे फेकत होत्या. That boy is suffering for society and fun, she said to herself. तो मुलगा समाज आणि मजा यांसाठी तमरता आहे, ती स्वतःशी म्हणाली. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. त्याचे आजोबा त्याच्यासाठी काय चांगले आहे ते समजत नाहीत आणि त्याला बंद करून ठेवतात. He needs a party of jolly boys to play with or somebody young and lively. त्याला खेळण्यासाठी काही आनंदी मुलांची गरज आहे किंवा एखाद्या तरुण आणि उत्साही व्यक्तीची. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. माझ्या मनात येते की जाऊन त्या म्हाताऱ्या गृहस्थाला सांगावे. The idea amused Joe, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performances. जोला ही कल्पना आवडली, कारण तिला धाडसी गोष्टी करायला आवडायच्या आणि ती नेहमी मेगला आपल्या विचित्र कृतींनी धक्का द्यायची. The plan of going over was not forgotten, and when the snowy afternoon came, Joe resolved to try what could be done.
तिकडे जायचे हे नियोजन तिने विसरले नव्हते. आणि जेव्हा बर्फात दुपार आली, तेव्हा जोने काय करता येईल ठरवले. She saw Mr. Lawrence drive off and then sallied out to dig her way down to the hedge, where she paused and took a survey. तिने मिस्टर लॉरेन्स यांना गाडीने निघून जाताना पाहिले आणि नंतर ती कुंपणापर्यंत रस्ता तयार करण्यासाठी बाहेर पडली, जिथे ती थांबली आणि परिसराचा आढावा घेतला. All quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight, and nothing human visible but a curly black head leaning on a thin hand at the upper window. सगळं शांत होतं. खालच्या खिडक्यांचे पडदे खाली होते. नोकरदासी दिसत नव्हते आणि वरच्या खिडकीत फक्त एक काळे खुर्डे केस असलेले डोके पाता हातावर टेकलेले दिसत होते. There he is, thought Joe. Poor boy, all alone and sick this dismal day. It's a shame. I'll toss up a snowball and make him look out and then say a kind word to him. तो आहे, जोने विचार केला. गरीब मुलगा. या उदासवान्या दिवशी एकटा आणि आजारी आहे. हे खूप वाईट आहे. मी बर्फाचा गोळा फेकते आणि त्याला खिडकीतून बघायला लावते आणि मग त्याच्याशी काहीतरी गोड बोलेन. Up went a handful of soft snow, and the head turned at once, showing a face which lost its listless look in a minute, as the big eyes brightened and the mouth began to smile. जोने मुठभर मुंह बर्फ फेकला आणि डोके लगेच फिरले. एक चेहरा दिसला जो क्षणात उदास दिसून थांबला, कारण मोठी डोळे चमकली आणि तोंड हसू लागलं. Joe nodded and laughed and flourished her broom as she called out. जोने मान हलवली आणि हसली आणि छाडू हलवून ती ओढली. How do you do? Are you sick? कसे आहात तुम्ही आजारी आहात का? Laurie opened the window and croaked out as hoarsely as a raven. Laurieने खिडकी उघडली आणि खडबडीत आवाजात म्हणाला. Better, thank you. I've had a bad cold and been shut up a week. बरे आहे, धन्यवाद. मला खूप सर्दी झाली होती आणि मी एक आठवडा बंद होतो. I'm sorry. What do you amuse yourself with? माझ्या मनापासून वाईट वाटतं. तुम्ही कशाने स्वच्छ मनोरंजन करता? Nothing. It's as dull as tombs up here. काही नाही, इथे इतकं निरस आहे जसं कबरीसारखं. Don't you read? तुम्ही वाचत नाही का? Not much. They won't let me. खूप नाही ते मला वाचू देत नाहीत. Can't somebody read to you? कोणीतरी तुम्हाला वाचून दाखवू शकत नाही का? Grandpa does sometimes, but my books don't interest him, and I hate to ask Brooke all the time. आजोबा कधी वाचतात, पण माझी पुस्तकं त्यांना आवडत नाहीत आणि मला नेहमीच्या ब्रूकला विचारायला वाईट वाटतं. Have someone come and see you then. मग कोणाला तरी भेटायला बोलवा. There isn't anyone I'd like to see. Boys make such a row and my head is weak. मला कोणी भेटायला आवडणार नाही. मुलं खूप गोंधळ करतात आणि माझं डोकं कमजोर आहे. Isn't there some nice girl who'd read and amuse you? Girls are quiet and like to play nurse. कोणती छान मुलगी नाही का जी तुला वाचून दाखवेल आणि तुझं मनोरंजन करेल? मुली शांत असतात आणि नर्ससारखे खेळायला आवडतात.